a nem jakuzas. Vörös lap. Megyek az ombudsmanhoz, mert ez NDA protokoll. Azt nem tudtam. Azt választom. This team has transporter issues on site. Semmi jó. Kell, hogy állapítsam.
vezetett ide kell találni, mert semmi. Először fel kell menni, azt kell csinálni. Ezt csinálni. I can't believe it's not Borst. Ez a konzervnek a neve. Igen, az a Can't Believe It's Not Meat-nek a paródiája, az a régi húspótló. Igen. Hússzerűség, vagy... Na, már mehet a fél óra? Már felelkedett? Igen. Most a fél óra. Annyi biztos kell neki. Talán meg még akkor pirítani kell egy magasabb hőfokon. Entering quiet mode. Nem lett volna egyik nyitva akkor. Wilhelmina, I hope this letter finds you well. No, it's too stilted. It sounds like I'm writing to request a loan. Dearest Wilhelmina, I regret to tell you. Oh, no, that's worse. When have I ever called her dearest? She's my daughter. This should be easy. How can a mother not know how to talk to her own daughter? My love, I can no longer... For your safety, I must... Oh, hell. If she despises me for what I had to do, I should still be able to say goodbye. Really, I have to leave, but I don't intend to come back. I love you. I'm so sorry.
Resident Evil az február 27-én jön, még idén terveznek hozzá egy DLC-t, jövőre kijön a Code Veronica-nak a remake-je, 28-ra tervezik, 28 év elejére pedig a Resident Evil Zero remake-et. Wow. Oké. És 29-re pedig a Resident Evil 10-et. Resident Evil 0 remake, ez tök érdekes az újra játszani, akkor addigra már az úgy... Hát azt mondja, hogy Így van, gondolom akkor lesz majd Resident Evil 1 remake is. Akkor, és akkor már lassan az összes régi rész meg van csinálva addigra. Az idén, de ez jó amúgy, mert róla nekem lehetett, hogyha meghagyják azt, nem tudom mennyire lesz olyan, mint a régi, vagy megyünk át ebbe a 4-nek a akciósabb jeleneteibe. Kicsit élveznék, hogyha az a Balaton, meg utána a Mansionbe játszott, hogy meghagynánk ezt az élményt, hogy ilyen elfegyezősebb legyen. Akkor két karakter játszik egyszerre, szóval akkor teljesen úgy gondolod az egészet. mi ott a koncept akkor? Igen. Van egy szorjuk, de ha az egész körül élő darab, akkor újra csinálják. Igen. Messze van még mondjuk, de kíváncsi vagyok, hogy lesz rá valami. Hogy fog kinézni. Hát, kérdés. Did it ever come out of my friend's Please deposit your entrails into an appropriate waste receptacle. Azt akartam. Oh, good job! There you go, Captain. To your left. Caution! Medical contamination occurring! Mode activated! A Tesco bezár a Piac utcai Tesco, és nem bezár, csak ideiglenesen bezár, mert felújítás van még többen. Hónap múlva így, március végén pedig így. Jó. You make it dirty, Nem, most megjátszik, csak lehet az valami Heathers. and coming up. Azt mesélte.
ritkán fogsz vásárolni. Azzal ma is tisztában voltam. A téli vásároltatom meg ez, hogy jaj, igen, itt van egy Tesco. Az egy De soha nem voltam benne. valami kis boltocska. Amikor ott vagyunk, akkor vagyunk ott, amikor a karácsonyi vásárlókon vagyunk, vagy valami rendezvényre mentünk, és biztos, hogy a rendezvényen fogunk vásárolni, vagy a vásárol, nem pedig nem megyek a Tesco-ba. Ez egy hülye helyen, de számomra egy hülye helyen lévő Tesco. Sziasztok, gyermekszigorúkat keresek 25 éves gyermek részére. Hát általában olyan 25, az 2,5. Ha nem akkor keresőjek, hogy akkor egy gyermeket szólamos kell. Igen, az mások kirekszik meg az A banyugának is kell valami, mert maradva. Vászolod, hogy az meg beszél. 13 perc lenne. Didn't I warn you not to set foot in here until the job was done?
You should have listened to my advice. Mr. Cool this game. There's nothing to discuss. I can fix Adrena time without you, and certainly without Mother. You wasted your time coming here, and worse, you wasted mine. But I won't let anything stand in the way of progress. You surprise me, Captain. Once we fix the chemistry of Adrena time, the Marauder problem will simply take care of itself. But a lot of folks are gonna suffer in the meantime, and you don't even know if it'll work. The days of the old Adrena time are numbered, and Marauders are bound for extinction. Insane people addicted to drugs are Mother's problem. Am I to be held accountable for her mess? It ain't about who's accountable. Those people are hurting, and they're hurting others. You could help them. Besides, Mother is determined to ruin everything she touches. First Adrena time, then our family, and now my ambition. Why didn't you put a chance? It would be done time from the She start. never gave me a chance. Forbade it. I see no reason why she deserves the second one. What about you, ma'am? Don't you deserve a chance to fix your troubles with her? Don't you both deserve that? Mother never let me anywhere near R&D. I was always her competent little brat. You don't know that. Gorgon was my chance to do something incredible. Just present that everything. The Gorgon will come. You may be right. I invested so much time and energy into Gorgon. There's no telling how many second chances passed me by. Mother taught me to never accept failure, to never settle for less. Compromising my plan goes against everything I know. Doesn't feel like second chance to work with Olivia. I suppose it is high time Mother and I spoke on equal terms. Without death threats. I was so eager to make Adrena time my legacy, to give it a second chance. But maybe it's my family that deserves a second chance. I can't believe I'm saying this, but That's not emotion. if you see Mother, tell her I'm willing to work something out. She can even come over for tea. For something stronger. It's awful to hear. Being willing to mend fences after what all happened. I'm sure you won't mind if I remain here. Just to guarantee that you keep your side of the bargain. Bad if you want anything. For your sake, I hope not. It's funny, Captain. I hired you to break the family curse. And it would appear you've succeeded. Just not the way I intended. So you'll be seeing you. Good luck with Mother. I suppose you'll need it. Na, itt is van valami.
ruhám, ami jogosabbá tesz. Textskip plusz 5. Nekem shopim is nem. Az tudok plusz 10-et szerezni. Kéne is lennie. Textskip. Ez felsős. Heavy. Heck. Entering quiet mode.
cycle 70 industrial stay. Cleaning cycle complete. Congratulations, customer. Your SAM unit is performing at peak capacity. Sure we can't take a detour? It's the elevator? Drop object together. Retrieving passive flow. Caution! Infestation encroaching. Akkor idő van, 17 van. Nem, ha perceket nézegetném. Harminc perc van, tehát. Sőt, már.
Igen, nem pirult meg nyilván, de átsült, és a tészta csak megkötött rendesen. Kicsit kirepett, de minimális. Tejre hoztam egy kis sajt. Ezt rájön, amit szépen vastagon, és akkor az rás. És már most rohadt jól néz ki. Szerintem ez egy jó ötlet volt. Coming up.
Pick up all spilled crew members. Rejuvenate Ashes March. All you now. Activation. Not even a scratch. Várom már, hogy felcsigáztam. Tele raktál csigáló. Alig valószínűleg akkor.
We're pretty good at this. Different are change. People can change. Right? Are we gonna get in trouble today? Not that I want to. It's just things can happen around here.
Képzelezte! Én meg saját, hogy a felső réteg túl vékony, és lehet, nem tudom. Szóval így nem. Csíkokon kéne tiszteltek, nem? Hát gondolom, igen, nem kéne ketté vágni, hanem akkor az elején elkezdem. Ez egy későbbilási eredel lesz. Szerzett két szeretet, mindenkinek az elején hármat. Hát az először elején kezdem egy, azt meglátjuk. Jó, az illatal gyönyörűen néz ki. Én már ilyen piteszerűséget csináltunk, hogy ilyen nem tudom, mexikóiasabb, nem tudom, göngyölő piték körülbelül. Hát tudom, nem ez ráztok valamit. Babos.
összeáll. Ha? Ezt igen, lehet, hogy összeáll azért. Nincs balap szívja magát. Nem a top folyékön most sem. Nagyon kicsi. Most még nem tudod fogni. Mondom, holnap reggel mondjuk a maradékot, azt már lehet. Nagyon kis száraz lett az alsólap. Az alsólap azért nagyon kis száraz lett, nem is kemény. Kéne lenni egy kis tésztalapnak. Az olyan, mintha itt dezintegrált volna. Csak? A közepén legyen kéne egy kis tésztalapnak. Ja? Az olyan, mintha dezintegrál volna. Találkoztam vele. Jó lett, ilyen mexikói szenya. Esetleg de jó, így szerintem. De fel lehet dobni, de nem szükséges. Zöldséget teszel mellé. Sajnálom lehet. Még egy tojást itt áll, ha is lehet. Ha is írt egy laktató. Ja, csak a szakosságának a segít. Hát egy tükörtől esetleg lehet mellé tenni. Ha? Egy tükörtől lehet mellé tenni. Jó, azt nem rástam, hogy csak csinálok mellé még. Rá, jó, szétfőjük majd, aztán jól néz ki. Ez a vás. Jöhet a következő szer. De jó van. Ezt folyik. Mindig fogok sem.
Nos, mondokat végig. Arányom egy kicsivel kevesebb. Töltenék. De fejek, hogy benne vagy tudod, hogy baj. Egész jó, sikerül leszerelni. Terminátor. Kimászik a teszedet. Nem szövegezünk, de van belőle holnap nálas lesz mi? Pont ez így fog állni. Szilárd lesz. Így összekötött, ez az olyan, mint egy ilyen csörcsös kenyér, vagy valami. Nem tudom, egy ilyen. Egyszer egészségesen. Na, Mai nap nem salátázok. ez szénhidrátus, kalóriadús, vasara. Szóval én kimegyek őzöm, már szeretem annak még egyet. Tessék? Általában azért, szóval kimegyek őzöm, de nem biztos lesz annak még egyet azért.
give you one thing. You are relentless. I did everything in my power to stop you. Yet here you stand before me, offensively alive. Just so we're clear, you intend to restart this machine. You'll have to go through me. Madonna, che tu fissi? You think that will fool me? I'll die before I let you have this place. That's preposterous. Not too long ago, she wanted me dead. How do I know this isn't a trick to get me out of the way? Maybe not. Your intentions are beside the point. I've been working on a cure for 5 years, and I've made no progress at all. If she believes teamwork is all I've been missing, she's more soft-headed than I thought. What? That was our secret phrase. Did she tell you? It was her idea. When I've been on Morgan too long, that's what she wrote at the end of her messages. It meant she missed you. That Ez jó volt. she wanted Egyet kívánnék, de... Tudom meg ezt nem. Elfelezzünk egyet? Jó, de úgy, inkább úgy, hogy magadnak szerz, azt akkor egyenemedik tudod. Megérted, nem baj, ha megérted, nem se baj meg. Igaziból csak a lendület visz. Mondom mindig ezt. Hát majd akkor ma, ha megmarad, akkor megeszem a maradékodat. De megérted magunkban. Jó? Egy kicsit kivarodom már, hogy már nem bírom megenni. Én lehet, hogy első betudod, amikor megkapod. Jöttem, nem elmegyünk ott. Megérted, az se baj. Akkor Most csak... az van, van még kicsit kívánok. Hát kicsit igen, de lehet, hogy... De, ha megeszed, akkor a sors akarta úgy.
kicsit több paradicsom szószal is el tudod képzelni, és akkor egy kicsit olaszosabb. Most ilyen tömény mexikói feelingje van. Nem akkor Szóval nem tésztában van, hanem Mexikó, nem pizza tésztában. Akkor gyújt ég attól. Nem, semmi baj is. Ki kell próbálni majd különböző verziókat. De most így attól a mexikói verzió. Kellemesen csípős, a fűszerezése arra hajlik. Főleg nagy bozsolyok most van már, de valahogy mégis inkább akkor már a mexikói lett. Igen. Lehet a csípős miatt. Hát meg a bab, meg a darált húsos rizsás valami. A tészta egyedül fura benne, de simán tudod, hogy egy ilyen egy tálékára kisütött burrito-szerűség. Enchilada, azt hiszem már enchilada lesz ez. Igen, csak nem a buza vagy kukorizatortilla lapot használunk, hanem ezért tésztát. Hát az, ami ki van sütve, én egy tepsibe hozzák ki, arra nem is úgy enchilada neve, de valami olyasmi. Lőlem. Ez tipikusan az. Igaziból azt csináltad, egy másik útvonalról elindulva. Végre mi balda. Jó lett. Egy értelmetlen volt, szerintem jól sikerült. Ez a Vard pizza verzió. Ja, de megetted mondjuk. Elég, mondom, hogy végzem, azt nem kívántam. Egész szépen megetted. Hát ez volt két villát. Ja, akkor neked. I'll try. It's no guarantee of success. And life is not. You develop nothing useful at all. But it will be better than working alone. Thank you, Captain. In the end, you were not at all what I expected.
megettem. Szívesen. Jól sikerült. És megint kiderül, hogy tányérnak vagyunk hozzá. Szép nagy tányér. Felét úgy nagyjából. Ja. Nem? Kb. A felét eltünk meg. Megettünk, én megtam egyet, te kettőt húsan, ahogy 4 szeretetettünk meg. Te 2 és addig másfél szeretettem meg. 4-szer, jó. Felét ettünk meg. Akkor még ennyi van benne valószínűleg. Termeltünk ki. Eltünk vagyunk kicsit több kalória, amit úgy kezdünk általában. Már... Számoljuk. De valószínűleg ez több. Tudom, többféle színhidráttal, még ha vannak egy részre rossz is és ki is megy. Shocking way they died, but the company's muted response to it. They were expensive. How strange to treat. Szalámi az nagyon megtolja. Most a lehetős volt, paradicsom, fűszerek, hagyma, rizs. Több mindent általában szokott lenni. Én gondolkodtam, hogy az valószínűleg elkülönböztet is a Hát... Ja. Ez, hogy nem több kalória, mint a többi pizza verzió. Én azt azért úgy képzelem, hogy szerintem ez a legtöbb kalória a 3 verzió közül. Mert Nem 3, nem tudom, a verziók közül, de... van a pizza, a pite, a csiga, meg akkor ez. A töltött. Hát az a pite. Nem, a pite, van a töltött pizza. Igen, akkor... Már meg. Az is volt, és van ez. Már csináltunk annyiféle verziót. A csiga az valószínűleg The a company spared no legengedőbb. expense, yet Oh, let so I think many they of them die. Tudom. It was terrible. I dare say not. Even when we made significant progress, Lorenzet's schools and OCI slashed our budgets. I knew then I'd lost control of Gordon. I'd lost control of Adrenatine. You never told me Gordon was such a nightmare. We should have had this conversation 5 years ago. You can't know how badly I wanted to. But the truth put you in danger, and I couldn't abide that. I owe you an apology, Captain. Not only did I deceive you, but all this time I had the wrong idea about Mother. Mother's less than perfect, but more than a monster. Somewhere in the middle, I suppose. We still have a great deal of work ahead of us. Years of silence were not easy. I don't doubt it was hard on you, but I knew you'd come out stronger for it. We have the chance to know each other now, thanks entirely to you. On Minnie's terms, whatever they may be. I've made enough decisions for her, I think. Well, there's no need to dwell on the past anymore. We're in the thick of it together, now that we're partners. Partners? Huh. I suppose we are. And family, I suppose. This isn't at all playing out the way I imagined it. And for the first time, I'm glad. Part of me will always miss the cold and vindictive Minnie Ambrose. Life was so much simpler when I felt cheated by it. I'm glad to have you as my daughter, but I'm proud because of my partner. But I fear things will only get harder from here. Indeed, the road to a cure will be long and fraught with setbacks. We will need to find our strength in the work and our partnership if we're to overcome them. You've earned this, Captain, for recovering Mother's journal
For getting us talking in the same room together. And for exceeding my expectations. Indeed. I have no use for being. Elmenni achieved a compromise between Olivia and me. Now that I have my Ciao. work, take what's yours, Captain. Belőlem Gorgon, komplet belőlem Gorgon, on egyéb difficult. Surely find us every step of the way. Szóval a legoptimálisabb végeredményt a végül. Hát végig is kell gondolni, bármit akarsz, de még csak közül. Na, hát véleményem, beszélünk, akkor inkább pusztítsuk el az egészet. Nem akarom, hogy ugyanaz legyen. De így ketten dolgozok, és egy gyógymódot akarok találni, ez így jó, ez így tetszik. We've arrived in Arizona. Your ship's real nice. I do hope the name's ironic, though. I can't believe this heaven's gone. It feels like it's going against the laws of nature somehow. I used to watch Helen serials. She'd fall into mortal peril every couple episodes, but she always lived in the end. Breathtaking. Have you looked over the edge of the complex yet? Just to watch the clouds turning? It's like an ocean without end. Eridanos and Olympus are the two biggest planets in Halcyon. King and Queen of the sky. Looking out to the horizon, I get this feeling that we're the company of royalty. Eridanos is 100 times the mass of Terra 2, 800 times the volume, 10 times the diameter. We're flying through the tiniest layer of habitable atmosphere. Sometimes I can't believe how small my world used to be. My horizons were about as wide as the walls of Edgewater. Yeah. We've come a long way. I love that behind you.
atmospheric cleanliness is unexpectedly pristine. Hello there. Hope your atmospheric entry wasn't too troublesome. As a guest of honor, you deserve the best in comfort. Sublight Salvage Shipping Underground, or SLUG, as we like to call ourselves, is delighted to welcome you to Eridanos. I'm the Grand Colonial Head, Bellhop. I'm here to grab your bags and direct the inspector to the Grand Ballroom, which was the scene of the crime. I could try. I was the one who found Helen's body in the Grand Ballroom. Corpse wasn't in best shape. Aside from that, I don't know a whole lot. Helen was supposed to host the unveiling for Rizzo's new product, Spectrum Brown. Until we catch the killer, the unveiling's been indefinitely postponed. Helen's death has been a shock for many. A lot of people are inconsolable. Hell, even Black Hole Birdie, Helen's beau, has wandered off. Some folks think he had something to do with the murder, but yeah, I don't believe it. I still don't understand why anyone would have it in for Miss Helen. Emergency stay and accident disappearing goop capsules are currently low on capacity. Would you like to order a new 5,000 caps carton of goop for this unit? Folks get heated when it comes to serials and actors, I suppose. Not particularly. But I think some folks are jealous of her success, or otherwise viewed her as a threat. Reckon how she came about a thing didn't help. Why, she was a natural. People fell in love with her. She managed to wrangle up a following all on her own. She ended up about as famous and high-runged as your average PP, which rubbed a lot of visitors the wrong way. Actors ain't supposed to get preferential treatment. Let's see here. Oh, I already spoke briefly about the Spectrum unveiling, or lack thereof. It's still an awful shame. A lot of folks looking forward to that. I do. Rizzo's happen to rent out the Grand Ballroom from Slug for the unveiling. A nice music special event. The murder's gone and ruined that. Along 9 out of 10 of my favorite cereals. Anyway, I think I've held you up long enough. Once you're ready, head down to the lobby. The ballroom is just behind the elevators. Meanwhile, I'll grab your bags. I could have sworn you just said we aren't allowed to depart. Pardon, sir, but the atmospheric complex is on complete lockdown. No one's allowed in or out until the murder investigation is concluded. Do you have any idea who I am? I could bury you under 6 tons of paperwork before you had the time to cry out for your supervisor. I'm sure you could, but we met our last box of grievance forms into the incinerator a few months ago. Is there anything I can do for you in the meantime? I cannot believe this. Bertie Holcomb is likely beside himself in grief. I'm pretty happy working for Slug. Mr. Kincannon treats us with respect. Greetings, Inspector. No need to check in here. Your paperwork has all been processed. You should be able to find the Colonial right ahead. No, I'm sorry. We don't serve any drinks with those tiny umbrellas.
There's the hotel? I only ever seen a place like this in periodicals. Or that one I think in town. I was nearly attacked by a terror ray on my way here. How can you tell me this is the worst part of all this? You don't need to tell me that it isn't. Is there something even worse? There is. I spent $6,000 on a new suit for the unveiling. Now that it's been postponed, I'll never get a chance to show it off. My lord, that is a real tragedy. The immediate vicinity is sparkling clean. Minimal custodial actions required. I'll bet you 10 bits this is all just some sort of publicity stuff. Welcome to the Grand Colonial. Please make yourself at home. Are you enjoying the amenities? I could never work for Plus to turn out recognized by the board. Oh, thank the law. Inspector, you don't know how relieved I am to see you. I'm pleased to hear that. Our coroner has developed a device which may prove useful in your investigation. Our office has instructed her to hand it over to you. Our office has instructed her to hand it over to you. Oh, please. You make it sound as if I'm turning over stolen goods. Behold, my discrepancy amplifier. Hold it in your hand. Feel the way it hums with ontological potential. I work with the materials to which I have access. Halcyon has no shortage of rifles. The discrepancy amplifier uses a deterministic model of our universe to detect the discrepancy between what should be and what actually is. Then it renders any discrepancies visible by using the power of magnification. Yes. It's a magnifying glass, but an extraordinarily powerful one. It looks through the glass of reality itself. I'm contractually prohibited from endorsing off-brand technology, but I'll bend that rule just this once. You'll want to peer into the amplifier and examine the crime scene. Discrepancy amplifier. Greetings, Inspector. Thanks to the half-genius, half-scientific mind of Dr. Goodnight, you've been granted the discrepancy amplifier, a handy investigation device for uncovering clues throughout Eridanos. Be sure to activate this amplifier in a weapon slot before you continue your hunt for Helen's killer. Eridanos for evidence. To catch Helen's killer, you'll need to use this amplifier scope to reveal clues not visible to the naked eye. Once you've located some evidence, aim directly at it while zooming in with the scope and
Press the interact button to analyze it. Right, it's button. Okay. This unit has detected a discrepancy related to Halcyon Helen. Unscheduled Oh, expiration let's of use the discrepancy amplifier. The discrepancy amplifier has been programmed with advanced speech recognition, scientific analysis, and deterministic calculus protocols. Oh, you'll love this. Amplifier, tell the inspector about your features. Please do not interrupt the discrepancy amplifier. The discrepancy amplifier is programmed to take instructions from its registered or designated inspector. I'm curious. I must have set its pertinence level to flagrant. This unit's features include an automated personality simulator. This unit has been programmed to simulate joy and satisfaction in assisting you. Let's get started. Tell me about the discrepancy you found. Footprint stands out from the normally spotless floor of the grand ballroom. Typically, the ballroom is cleaned twice daily, which means this must have been made by either Helen or her assailant or assailant. Besides, this footprints match anything you have on record. Footprint is a tailor-made 8.75, suggesting that its owner was very particular about their shoe size. It is also the exact size that Halcyon Helen typically prefers. There are traces of dirt throughout the footprint. Nice. The dirt carries traces of fertilizer, as well as the same kinds of crushed purpleberries and grass. Grass, fertilizer, and purpleberries can all be found in the purpleberry orchards located not far from the Grand Colonial. Been in the watch just before she died. This deduction appears sound. Good work, Inspector. I had a feeling we'd make some progress once we brought you onto the case. You'll need Administrator Ludovico to grant you access to the orchards. Contact him through the secure access terminal in your penthouse suite. Check in with the concierge. Your room should be ready by now. If it isn't, I may have to go shake someone by the collar. Captain, please show a little respect. This is a bottle of unreleased Rizzo's product. Helen appears to have attempted to use it to smell something as she expired, but all she managed was a sticky bee. Rizzo's Spectrum Brown has not yet been released for consumption. Spectrum Brown was scheduled to be unveiled at the Eridanos Atmosphere Complex in partnership with Halcyon Helen. This hypothesis is plausible, but requires additional information. Now calculating likelihood of Halcyon Helen using her final moments to endorse Rizzo's Spectrum Brown. Low to moderate likelihood. Correct. Bertie Blackwell Holcomb is a registered guest at the Grand Colonial Hotel. Accessing guest database B. The Grand Colonial Hotel is proud to serve the following VIPs. Bertie, Black Hole. Burbank 3001. This evidence has been recorded for later reference. Now generating pre-approved compliment. Splendid work, Inspector.
Ez is meg volt. Akkor meg volt mindenek, jó van. Ez jó lesz, oké. Ez tetszik. Elmentem. Ez egy kis nyomozós kis DLC. Egy nyomozós kis DLC. Na, ez jó lesz. Egy kis klub, vannak nyomozók, találtam már 2-t. Na, ez egy újfajta megközelítés meg. Ez jó, akkor ez az utolsó DLC-t, ez jó lesz. Ez így teljesen van. Kaptam egy kis nyomozó eszközt, és akkor ez analizálja nekem. Ez egy király lesz.